Good morning, all of you. In today's lecture, we are going to study next type of concentration cell, that is electrolyte concentration cell without transference. Electrolyte concentration cell, electrolyte concentration cell without transference. Electrolyte concentration cell is nothing but the cell in which the two electrolytes involved are at different concentration. And if there is a liquid-liquid junction potential in between the two electrolytes, then this type of concentration cell is known as electrolyte concentration cell with transference. If there is no liquid-liquid junction potential developed in between the two electrolytes, then this type of concentration cell is known as electrolyte concentration cell without transference. I am going to explain to you electrolyte concentration cell without transference. Means there is no liquid-liquid junction potential in between the two electrolytic solution. So this electrolyte concentration cell without transference can be constructed by the combination of two similar chemical cell without transference. So how we see here? So for this we can consider the chemical cell without transference, that is cell first, chemical cell without transference. Platinum is in contact with hydrogen gas whose pressure is 1 atm, HCl whose concentration is equal to A1, activity A1, AgCl, Ag. So left hand side negative, the right hand side is positive. So this is the chemical cell without transference. We can select the one electrolyte, that is HCl, and other two electrodes such that one of the electrode is reversible to H plus, that is hydrogen gas electrode is reversible to H plus, and the second electrode, that is silver chloride electrode, is reversible to negative ion, that is Cl minus. So this is the chemical cell without transference. So this is the cell first, and the combination of two similar chemical cell form electrolyte concentration cell without. So we can consider this is the one of the chemical cell without transference in which the HCl has the concentration A1. Now we can write the half cell reaction. So oxidation at left, 1/2 H2 gas H plus plus A minus. So oxidation can be takes place on the left hand side. Reduction at right. So on the right hand side reduction takes place. So AgCl plus E minus gives rise to Ag plus Cl minus. So algebraic sum of these two equations is known as cell reaction. That is the cell reaction of cell first. So cell reaction of cell first. E minus get cancelled out. So 1/2 H2 gas plus AgCl Ag H plus Cl minus, H plus Cl minus. So finally 1/2 H2 gas plus AgCl Ag and H plus Cl minus plus HCl whose activity is concentration should be A1. Now we see here the reaction quotient QA is equal to activity of product of activity of the product, activity of Ag multiplied by activity of HCl
activity of Ag multiplied by activity of HCl divided by activity of hydrogen gas is considered in terms of pressure of H2 gas raised to 1/2 multiplied by activity of AgCl. Now we see here activity of Ag and activity of AgCl is equal to 1. Pressure of H2 gas, that is also equal to 1. So QA reaction quotient is equal to activity of HCl. And activity of HCl in first electrolyte, that is equal to A1. Okay. So from this cell reaction we can write EMF equation. So EMF equation of the first cell. So this is the first cell reaction. EMF equation from the first cell reaction from this QA, EC1 is equal to E0C1 minus 2.303 RT divided by NF. Here means number of electrons involved. How many number of electrons involved? 1. So N is equal to 1. So we cannot write here N. So yeah, log of QA that is activity of HCl and that is equal to A1 to the base 10. So this is the EMF equation of cell first. Now we can consider the similar another chemical cell without transference. Similar. So say the representation of cell 2. Cell 2. So platinum is in contact with hydrogen gas 1 atm HCl A2 AgCl Ag. So this is the similar chemical cell without transference. Okay. We can write the cell reaction. Cell reaction is same. Only change is here HCl, concentration of HCl in first cell A1, concentration of HCl that is A2. So cell reaction, same cell reaction, 1/2 H2 gas plus AgCl gives rise to Ag plus HCl concentration A2. So this is the, we see here, this is the second equation and this is the third equation. From this cell reaction we can write EMF equation similar to this. So EC2 is equal to E0C2 similar to this minus 2.303 RT divided by NF. Number of electrons 1. So we cannot write N, that is N is equal to 1. Yeah, log of QA, that is here A1 in the second similar cell A2, log of A2 to the base 10. म्हणजे याच इक्वेशन प्रमाणे हे पण इक्वेशन येणार या सेल रिएक्शन. सो दिस इज द fourth equation number 4. Now we see here the combination of two similar chemical cells, cell 1 and 2, through silver chloride electrode form electrolyte concentration cell without transference. म्हणजे हा सेल फर्स्ट आहे आणि हा सेल सेकंड आहे, यांचं कॉम्बिनेशन करायचं थ्रू सिल्वर इलेक्ट्रोड. मग त्याच्यामध्ये दोन इलेक्ट्रोलाइट आहेत, त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन भिन्न आहे, मग त्याला तुम्ही म्हणणार इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल. आणि त्या ठिकाणी लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल नाही म्हणून त्याला म्हणणार इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स. सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिमिलर केमिकल सेल, combination of, so we see here platinum is in contact with hydrogen gas 1 atm HCl AgCl Ag. Here activity of HCl A1. So AgCl HCl concentration A2. Here on right hand side platinum is in contact with hydrogen gas. Platinum is in contact with hydrogen gas, pressure 1 atm. Okay, so this is the electrolyte concentration cell.
Electrolyte. Why electrolyte concentration cell? In this electrolyte concentration cell, the two electrolytes involved which have different concentration. That's why electrolyte concentration cell. And there is no liquid junction potential in between these two electrolytes. It is because of they are connected through silver electrodes. So these two electrolytes are not contracting with each other, and that's why there is no liquid junction potential. And because of that, the combination of these two similar chemical cells through silver electrodes is to be known as electrolyte concentration cell without transference. म्हणजे हे दोन्ही सिमिलर केमिकल सेल सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट मार्फत कनेक्ट केलेले आहेत. त्यांच्यामध्ये दोन HCl सोल्युशन आहेत की त्यांची कॉन्सन्ट्रेशन भिन्न आहे, त्यामुळे इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल आणि त्यांच्या दरम्यान लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल नाही, म्हणून याला म्हटलं तर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स. सो हियर वी कॅन राईट निगेटिव्ह, हियर वी कॅन राईट पॉझिटिव्ह. नाउ वी कॅन राईट द सेल रिएक्शन. Cell reaction means we can subtract this cell reaction from this cell reaction. Subtract equation number 3 from equation number 1. म्हणजे या सेल रिएक्शन मधून ही सेल रिएक्शन मायनस करा. मग 1/2 H2 gas 1/2 H2 gas plus AgCl, okay, minus this 1/2 H2 gas left hand side minus AgCl, okay. On right hand side Ag plus HCl, Ag plus HCl concentration A1 minus Ag minus HCl A2. लक्षात येते का पहा, या दोघांतलं डिफरन्स घ्यायचा. 1/2 H2 gas plus AgCl, 1/2 H2 gas plus AgCl minus 1/2 H2 gas minus AgCl minus 1/2 H2 gas minus AgCl. राइट हँड साइडला काय आहे, Ag plus HCl minus Ag minus Ag plus HCl A1 आणि minus Ag minus HCl A2, okay. So 1/2 H2 gas, 1/2 H2 gas get cancelled out. AgCl minus AgCl get cancelled out. Ag get cancelled out. HCl A1 आणि HCl कॅन्सल होणार नाही, कारण या HCl चं कॉन्सन्ट्रेशन A1 आहे आणि या HCl चं कॉन्सन्ट्रेशन A2 आहे. आता हे मायनस HCl A2 आहे, ते लेफ्ट हँड साइडला ट्रान्सफर करा. सो फायनल सेल रिएक्शन HCl इकडे कॉन्सन्ट्रेशन A1 आणि इकडे कॉन्सन्ट्रेशन A2, okay. So this is the overall cell reaction of cell 3. So this is the, we see here, this is the cell 3, cell number 3, that is the combination of two similar cells, and cell reaction of this cell 3, this one, this is the final cell reaction. Now we can write EMF equation of this electrolyte concentration cell without transfer. So EMF equation is, we can subtract equation number 4 from equation number 2. म्हणजे EC1 मधून EC2 मायनस करायचं. EC EMF of the cell first minus EMF of the cell second. EMF of the cell first minus EMF of the cell first. So EC is equal to EC1 E0C 1 minus 2.303 RT divided by F log of A1 to the base 10. EC1 minus 2.303 RT F log of A1 to the base 10 and minus E0C2 minus 2.3 RT divided by log A2 divided by. So in first bracket, in second bracket E0C2 minus 2.303 RT by F log of A2 to the base 10. Now we see here, these are the two similar chemical cells, so their standard potentials are same. हे दोन्ही similar chemical cell without transference आहे, त्यामुळे त्यांची स्टँडर्ड पोटेन्शियल मात्र काय असणार आहे, सेम असणार आहे. त्यामुळे EC हे काय होणार, कॅन्सल होणार. सो EC इज इक्वल टू मायनस, आता हे मायनस
हे लॉगच्या आतमध्ये घ्या म्हणजे 2.303 RT by F log of 1 divided by A1 to the base 10. हे निगेटिव्ह साइन आतमध्ये घ्यायचं inside the logarithm. We have to take the negative sign inside the logarithm. So log of 1 upon A1 to the base 10. Negative becomes plus 2.303 RT by F log of A2 to the base 10. Okay? So EC is equal to. Now we can take 2.303 RT a common factor. So 2.303 RT by F log of A2 divided by A1 to the base 10. So here plus sign is there. So final equation 2.303 RT divided by F log of A2 divided by A1 to the base 10. So this is the final equation. So EMF of the complete cell is given by this equation. So this is the final equation. All of clear? तर पहा हे फायनल इक्वेशन 2.303 RT divided by N is equal to 1 log of A2 activity of the second electrolyte this HCl and A1 activity of this HCl solution to the base 10. So this is the EMF of the electrolyte concentration cell without transference is given by this equation. म्हणजे पहा की हे डेरिवेशन अतिशय सिंपल आहे. तर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स दोन सिमिलर केमिकल सेल घ्यायचे आणि तेच कनेक्ट करायचे थ्रू इलेक्ट्रोड्स आणि त्यामुळे इलेक्ट्रोलाइट कॉन्टॅक्टमध्ये येत नाही त्यामुळे लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल फॉर्म होत नाही आणि याला म्हटलं जातं इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल विदाउट ट्रान्सफर. मग हा एक सिमिलर केमिकल सेल घेतलेला आहे. हा आपण अभ्यासलेला आहे केमिकल सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स लक्षात घ्या. त्याच्या हाफ सेल रिॲक्शन आणि हे सेल रिॲक्शन त्याच्यावरून क्यूवे त्याच्यावरून या सेल फर्स्टचा जो सेल फर्स्ट आहे त्याचं EMF इक्वेशन. सेकंड सेल सिमिलर केमिकल सेल की त्याच्यामधील जो इलेक्ट्रोलाइट HCl आहे दोन्ही केमिकल सेल सेम आहेत. चेंज काय आहे तर कॉन्सन्ट्रेशन भिन्न आहे. त्यामुळे सेल रिॲक्शन पण सेल 2 ची तीच येणार आणि EMF इक्वेशन तेच येणार. फक्त काय HCl कॉन्सन्ट्रेशन A2 आणि या ठिकाणी या इक्वेशन मध्ये लॉग ऑफ A2 इथे लॉग ऑफ काय आहे A1 येते लक्षात. मग हे दोन्ही सिमिलर केमिकल सेल थ्रू सिल्वर इलेक्ट्रोडच्या मार्फत कनेक्ट केलेले आहे. त्यामुळं इलेक्ट्रोलाइट कॉन्टॅक्ट मध्ये येत नाही लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल नाही त्यामुळं इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स. मग या सेल मधून ह्या सेल रिॲक्शन मधून ही सेल रिॲक्शन मायनस करा इथं मायनस केलेली आहे आणि ही फायनल घ्यायला मग याची सेल रिॲक्शन आणि ह्या दोन EMF इक्वेशनचा डिफरन्स घ्या मग तुम्हाला या ठिकाणी हे फायनल इक्वेशन मिळेल. अतिशय सोपं आहे. ओके दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स. And one more point is remaining. What is the one more point? That is EC is equal to 2.303 F log of A2 upon A1 to the base 10. We have to write the activity in terms of molarity and activity coefficient. So how we see it? Activity A is equal to x raised to x, y raised to y. M means molarity raised to x plus y and activity gamma means activity coefficient raised to x plus y. Okay? X raised to x, y raised to y. M small m means molarity raised to x plus y, gamma raised to x plus y. What is by x? X is equal to number of cation. Y means number of anion. Now we see here, this is the HCl solution. HCl solution is involved in this electrolyte concentration cell. So HCl dissociates, gives rise to H plus Cl minus. So 1 H plus I and 1. So the X number of cation is equal to 1. Number of anion is equal to 1.
म्हणजे एसएल डिसोसिएट झाल्यानंतर एकच पॉझिटिव्ह आयन मिळतो आणि एकच निगेटिव्ह आयन. मग नंबर ऑफ कटायन किती आहेत? 1. नंबर ऑफ आयन किती आहेत? 1. मग आता ऍक्टिव्हिटी A1, आता इथे ए आपण ए जनरल घेतलाय, आता A1 आणि A2 साठी लिहायचं आहे. मग A1 ऍक्टिव्हिटी A1 इज इक्वल टू एक्स किती आहे? 1. नंबर ऑफ कटायन 1 रेस टू 1. नंबर ऑफ आनायन y 1 रेस टू 1. ओके. मोलॅलिटी A1 M1 x plus y 1 plus 1 gamma 1 raised to 1 plus 1 that is equal to M1 gamma 1 raised to 2. M1 gamma 1 raised to 2. Similarly, activity A2 is equal to M2 gamma 2 raised to 2. M2 gamma 2 raised to 2. Now we can substitute the value of A1 and A2. म्हणजे या फायनल इक्वेशन मध्ये A1 आणि A2 ची व्हॅल्यू पुट करायची आहे आपल्याला. तर A1 इज इक्वल टू M1 गॅमा 1 रेस टू 2 आणि A2 ऍक्टिव्हिटी A2 M2. तर हे हा फॉर्म्युला आहे, लक्षात घ्या की x रेस टू x, y रेस टू y, m रेस टू x प्लस y, गॅमा रेस टू x प्लस y. मग x म्हणजे काय? नंबर ऑफ कटायन, नंबर ऑफ आनायन. मग एसएल डिसोसिएट झाल्यानंतर 1 मिळतो आणि ह्या व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर हे फायनल मिळते. मग आता ह्या A1 आणि A2 याची व्हॅल्यू या इक्वेशन मध्ये पुट अप करूया. सो EC इज इक्वल टू 2.303 RT डिवाइडेड बाय F log of M2 gamma 2 bracket raised to 2 and M1 gamma 1 bracket raised to 2, so that is grammar. म्हणजे M2 gamma 2 bracket raised to 2. A2 is equal to M2 gamma 2 bracket raised to 2. A1 M1 gamma 1 bracket raised to 2. म्हणजे M2 gamma 2 divided by M1 gamma 1 bracket raised to 2. आणि हे 2 पुढे घ्यायचं. What is the final equation? EC is equal to 2 multiplied by 2.303 RT divided by F log of M2 gamma 2 divided by M1 gamma 1 to the base 10. So this is the final equation. EC is equal to 2 multiplied by 2.303 RT divided by F म्हणजे A2 च्या ऐवजी काय? M2 gamma 2 आणि जे रेस टू 2 आहे ते इथं आलेलं आहे. log of M2 gamma 2 आणि A1 M1 gamma 1 आणि हे M1 gamma 1 कसं आलेलं आहे ते मी या ठिकाणी एक्सप्लेन केलेलं आहे इथं. तर अशा पद्धतीनं हे म्हणजे जे ऍक्टिव्हिटी आहे इन टर्म्स ऑफ मोलॅलिटी आणि इन टर्म्स ऑफ ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट हे फायनल इक्वेशन मिळेल. तर त्यासाठी ह्याला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं. याला काय करायचं? 2 ने मल्टिप्लाय करायचं फक्त. आणि लॉग A2 च्या ऐवजी काय लिहायचं? 2.303 RT डिवाइडेड बाय लॉग A2 च्या ऐवजी मोलॅरिटी मल्टिप्लाइड बाय जे काही त्याची म्हणजे ते जे सोल्युशन असेल त्याची मोलॅरिटी आणि त्याचा ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट ते इथे पुट अप करायचं आणि डिवाइडेड बाय A1 म्हणजे हे जे एसएल सोल्युशन आहे त्याचं molarity activity coefficient अशा पद्धतीने. That is the final equation. Okay, I will continue in next lecture.